Prashan Wijesinghe Studio.
Hello, good morning, sir. Uh-huh. Okay. So, what should I do now? The situation is critical. Emram seems to be a hard target for me. He's a missing piece of the puzzle. I have experience in investigation on special cases. I have done already of some of the countries in Europe, but Sri Lanka was the first time. So I did some research, but before I land there, I should make sure that I am ready for it. Back in Turkey, I had a best friend. His name is Yiğit Ali Çavuş. He's the only person that I can trust and that I can contact with. He's currently deployed in Sri Lanka based on a construction project. He's an engineer in Istanbul Turkish company called Enka. So he's the only source that I can trust and rely on my work. Alo. Yiğit abi hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Tamam. Umarım babam gönderdim. Hediye almıştır, tamam mı? Evet. He. Tamam. Burada olmamın sebebini biliyorsun o halde. Adamı bulmak için gereken bilgi. Ah, ulaşmak oldukça zor bekle. Evet abi. Sor bir görev bir aydan fazla süredir. He, tamam. Tabii. Bu adamı yakalamaya çalışıyorum abi. Hangi bir şey bulursan haberim olsun abi, tamam mı? Tamam. Hadi, iyi günler. Hello, is this Mr. Gummy? Yes. Mr. Serhan gave your number to contact you. Hope you know the purpose why I'm contacting, right? Yes. Yes, exactly. Yes. So this is regarding the 20 people who went missing on last month. Do you recall any of that? Yes. Hope you remember that you have published an article in the local newspaper of Sri Lanka. So I was looking for those missing people in Turkey as I have found the evidence of it. Why, Mr. Gami? Are you silent now? Look. Don't ever hang up, you lucky bastard. Okay?
You realized what would happen if you do this, and now you're playing the game once again. Well, you can play with anyone, but not with me. Hope Serhan has spoken you about it, right? Yeah, yeah. I'm looking at documents right now that you have sent me. Yes. Oğlum, look, listen. You lied to your own people now in sake of money. And now things are out of control. Ya Allah, 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 Mr. Gamini. Look, you see the documents right here. Look, I feel as a Turkish person, it's a shame for me because we are a good civilized country. But you made it worse of giving a bad promise, a bad opportunities to your fellow people. Yeah, I know, Mr. Gamin. I know. You have the surviving issues in Sri Lanka, but that is not the issue always. You can do it in the right way, huh? Oğlum, money will come and go, but if the life is gone, it is gone forever. If I ask you right now, do you know the immigration laws and other legal factors that would determine to go abroad to a country like Turkey? Do you ever realize, or do you know even the capital of Turkey? Look, you guys do these kinds of things. You try to get people out of the country and earn money without even thinking about them. But imagine if something goes worse and it will be taken from your pocket, Mr. Gamini, or even from your families. Do you realize that one day? And do you ever thought of that someone like me will talk to you about these things and be a burden for you? Oh, Allah, Allah. Look, I don't want any excuses right now, Mr. Gamini. All I want you to do is that I need the details, maybe the names or other specifications about those missing 20 people which I have found which have been gone to Turkey. And you send me, and I will keep you a promise that I will not expose you. And if you're getting into trouble, I will help you out and do it this in the right way. Look, hold on. If you want opportunities in Turkey, you contact me and I will provide you some opportunities, real opportunities to work in Turkey. Well, it has a process, it has a long process. Not everyone I can promise you to give an opportunity to go to Turkey. It's not like that, Lan. But in this case, I will not help you because you have done something really, really bad and I have no excuse for that. But I will help you to sort this out if you help me. Keep tabs with Serhan and I will let you know what to do next. I will call you. Just send me your name and address where you right now because I have all the navigation details of you and where you are, what you eat, whom you hang out. So you can't play with me. Do you understand, Miss Gamini? Am I clear on this? All right. Thank you very much. Hoping to see you soon. Until then, have a nice day, Mr. Gamini. I was digging down for the missing persons in Turkey and I found a few of them and I was able to trace a one phone call which was connected with the journalist conversation. And I found a person who is related to the LGBT community and I found this.
අනි ප්ලීස් එය මගේ මුළු ජීවිතේ මගේ පවුලේ කවුරුත් නෑ. එයා විතරයි මට හිටියේ. අපි ගොඩාක් ආදරෙන් හිටියා. මිනිස්සු දැකේ ආදරේ වැරදි විදිහට. අපිව සමාජයෙන් කොන් වෙලයි හිටියේ. අපි ඉන්න විදිහ, අපි අඳින්න විදිහ හැමදේම දැක්කේ වැරදි විදිහට. අපිත් මිනිස්සු. මොකක් හරි කරුමයක් නිසා අපි ඉපදුන විදිහ, අපේ ජානවල වෙනස්කම් හැමෝම විහිළුවකට ගන්නවා. නමුත් ලංකාවේ කිසිම බේදකින් තොරව හැමෝම රට පනිනවා. තමන්ගේ දියුණුවක් ගැන හිතලා. මෙයාටත් ඕන උනේ මට ලස්සන ජීවිතයක් දෙන්න. එයාගේ කැපකිරීම මට මහා මෙරක්. නමුත් මට එයා නැති වුණා. ඒ ඔක්කොම මගේ වැරදි. I was appointed as a Turkish agent to uncover the conflict between Turkey and Sri Lanka based on human trafficking. I had a special investigation experience in certain countries of Europe, and I was Selamünaleyküm Yiğit abi. Alo. Abi. Evet. He. Tamam tamam. I came here for a mission, but something doesn't feel right. And honestly, I don't know what I am walking into. Everything looked normal. The streets, the people, life was going on. But I knew something wasn't right here. We were supposed to meet at the Shangri-La.
Everything was set, but sometimes life doesn't give you that chance. I heard a sound, and then everything went silent. Yeet! I couldn't reach him. Oh my god, what happened? That night, I tried to escape myself, the noise, the people, but no matter what I did, I couldn't escape that moment. After this, I had no idea what I should do next. I was a drunken person, so I invited an escort to myself to accompany me. Then she came to me. She was smiling, but in her eyes
There was something else. I should have known that. The sound of the ocean. It silences everything, but not what's inside me. I was too late. When I was about to go down under, a girl ran into me. It was an assistant of the journalist Alamante. She told me everything and told me what I should do next.
My story consists of a young man who was born in 1992, same as my age. He was a great person. I first met him in 2017 in a construction project. He was the only foreign national, a Turkish person, who held so dearest to me as a friend, as a soulmate, even as a brother. His name is Yigit Ali Çavuş. Sri Lanka'daki o merhum olay haberini alınca Yiğit Ali'nin çalışmış olduğu firmanın sahibi, Enka'nın sahibi, Sinan Tara, oğlu, eşi ve yönetim kurulu hepsi bizim eve geldiler. Oğlumun hakkında çok güzel şeyler söylediler. Dolayısıyla bu vesileyle de ben de Sinan Bey'den şöyle bir talepte bulundum. Oğlumun anısına adını yaşatacak bir memlekette eğitim üzerine bir okul yaptırılmasını talep ettim. Sağ olsunlar, onlar da güzel bir okul yaptılar. Yigit Ali isminde Anadolu Lisesi yaptılar. Dolayısıyla Yiğit'in o güzelliği ismiyle, anılarla yaşayacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Can. Yiğit Ali Çavuş'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sıra arkadaşıyım. Onunla çok güzel anılar paylaştık. Eğer kişiliğinden bahsetmem gerekirse, Yiğit Ali her zaman çevresine, bize mutluluk veren, enerjisiyle bizi ayakta tutan bir insandı. Ve aynı zamanda büyük hedefleri vardı. Ve bu hedeflerinin bir kısmını birlikte gerçekleştirme şansı yakaladık. Ve eminim ki şu an aramızda olsaydı diğer kalan hayallerini de birlikte gerçekleştirme şansımız olurdu. Yiğit Ali'yi tanıdığım için kendimi hakikaten çok şanslı hissediyorum. Çünkü her zaman çevresine bize örnek olan bir kişiliği vardı. Biz arkadaşları olarak her zaman Yiğit'in bizimle yaşamasını istedik ve bu amaçla Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla onun adına Şehit Yiğit Ali Çavuş burs fonunu oluşturduk. Ve bu burs fonu sayesinde birçok öğrenci arkadaşlarımız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim hayatlarına devam etme şansı yakaladı. Ve şu anda bu burs fonuyla mezun olan arkadaşlarımız da var. Bu sayede Yiğit Ali'nin adını yaşattığımız için hakikaten çok mutluyuz. Biz her zaman Yiğit'i güzel anılarıyla, güzel kişiliğiyle, güzel kalbiyle yaşatmaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bu belgeseli oluşturduğu için arkadaşı Shan'a çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for preparing this video. It's really amazing to see his friends creating documentaries like this. I'm really proud of him and thank you very much again. Aynı zamanda ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Mehmet abiye, Gülay teyzeye, Burak'a beni bu belgeselin bir parçası yaptıkları için çok teşekkürler. Biz Yiğit Ali'yi her zaman yaşatmaya kalbimizde devam edeceğiz. Onu çok seviyoruz. ගෝන් අද අපි අලුත් වැඩක් තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ. අපිට හම්බුණා හරි අපූරු කෙනෙක්. ඒ අලුත් වැඩකට අත ගහලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ යන්නේ පාස්කු කාලෙනේ. එතකොට පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයත් අපිට අමතක කරන්න බෑ මේ පාස්කු කාලෙත් එක්ක. අන්න එහෙම අලුත් වැඩක් තමයි අපිට මේ හම්බ වෙච්ච අලුත් අපූරු පුද්ගලයා කරන්නේ. ඔහු ෂාන් රයන්. අද අපි හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ ඔහුව. මේ ඔහුත් එක්ක අපි කරන්න හදන අලුත් සාකච්ඡාවක්. ඉතින් කොහොමද ෂාන් රයන් අපිට මුලින්ම කියන්න බලන්න කවුද මේ ෂාන් රයන් කියන්නේ කියලා. මට වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම දකින්න ස්ටෝරීස් මූවිස් මේ ලංකාවේ කන්ටෙක්ස්ට් එක අපි ගත්තොත් මූවි මේකින් ටෙල් ඩ්‍රාමාස් ඔක්කොම එකම ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ. නමුත් ස්පෙෂල් දේවල් තියෙනවා මම නෑ කියන්නේ. නමුත් මේ ස්ටෝරි එකේදී ඇත්තටම අර ඉන්ටර්කල්චරල් කියන සෝස් එක. ඒක තමයි මම ගොඩක්ම මේකට ගේන්න හැදුවේ.
ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙහි හොලිවුඩ් පැත්ත හරි බොලිවුඩ් පැත්ත හරි කම්බයින් කරලා හදපු ස්ටෝරීස් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට උපරිමයෙන්ම ඉංග්ලිෂ් වලින් කතා කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගන්නවා අපේ සිංහල වංශ කතාවේ හදපු කතන්දර ටෙල් ඩ්‍රාමාස් එහෙම. එතකොට ඒ වෙලදී ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ සුද්දගේ චරිත රඟපාන්නේ මෙහි ඉන්න ගොඩක් බර්ගර් ඇක්ටර්ස්ලා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට අර බ්‍රිටිෂ් ඇක්සන්ට් එකෙන්ම හරියට කතා කරන්නේ නැහැ. නෝමල් ඉංග්ලිෂ් කතා කරනවා. පොඩ්ඩක් පොෂ් කැල්ලක් දාලා කතා කරනවා. මේ කවුලක් වෙමුද අපේ තියෙන උපරිම ටැලන්ට් එක තමයි අපි දෙන්නේ. නමුත් මේ ස්ටෝරි එකේදී මම ඇත්තටම බැලුවේ මේක කෙලිම ඉංග්‍රීසිුත් නෙමෙයි. මේක කෙලිම ටර්කිෂ් රිලේටඩ් ස්ටෝරි එකක්. මේකෙදි එක විශේෂත්වයක් තමයි මේ රංගපාන චරිතය කරන කෙනා වශයෙන් මම ෂාන් රයන් මම මෙතනදී ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදිහට ඒ කියන්නේ රියල් ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදිහට ඒ ටර්කිෂ් ඇක්සන්ට් එකෙන් මම මේ ස්ටෝරි එක අරන් යනවා. ඔව් මොකක්ද මේ ස්ටෝරි එක? ඇයි මේ ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදිහට මේක රඟපාන්න යන්නේ? right එතකොට මේකේ තියෙන අලුත් දේ මොකක්ද? අලුත් ඔව් මේකෙදී ඇත්තටම දැන් ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය අප්‍රේල් 21 ඉන්සිඩන්ට් එකේදී ඇත්තටම මම කලින් US Embassy construction project එක work කරපු HR employee කෙනෙක්. එතකොට මාත් එක්ක වැඩ කරපු crew එකක් හිටියා. ඇත්තටම මට ගොඩක්ම close වුණ යාළුවෙක් හිටියා. එයා Turkish nationality කෙනෙක්. එයාගේ නම Yigit Ali Çavuş. ඉතින් ඇත්තටම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය අප්‍රේල් 21 වෙනිදා සිද්ධ වෙච්ච මේ කැටස්ට්‍රෝෆි එකදී එයා එක වික්ටිම් කෙනෙක් වුණා. එයා ඇත්තටම කිව්වොත් එයාත් එක්ක තව යාළුවෙකුත් හිටියා. එයාගේ නම Serhan Nelruk Narici. ඒ දෙන්නම එදා අප්‍රේල් 21 ශැන්ග්‍රීලා එකේදී හොටෙල් එකේදී උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙන්නත් මේ බෝම්බ් බ්ලාස්ට් එකේදී නැති වුණා. කොහොම හරි මේ ඇටැක් එකත් මුල් කරගෙන මට කොහොම හරි මෙයා ඇත්තටම මම මෙයාව ફોකස් කරලා මෙයාට යම් ජස්ටිස් එකක් ගේනවා වගේම මිනිසුන්ට හොඳ රියල් ස්ටෝරියක්. මොකද මම ස්ටෝරි මේකර් කෙනෙක්. මම කියන්නේ නැහැ මේක ෆිල්ම් එකක්ද ටෙලි ඩ්‍රාමා එකක්ද ෂෝට් ෆිල්ම් එකක්ද අර Google එකේ අපි සර්ච් කරාම ජොන්රස් එනවනේ. ස්ටෝරියක් හදුවහම එක එක කැටගරිස් තියෙනවා. නමුත් මට ඕනේ පොඩි චේන්ජ් එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකට මම කියන්නේ ස්ටෝරි එකක්. නැත්තම් හැමෝටම ජජ් කරන්න පුළුවන් හරි. ෆිල්ම් එකක නම් මෙන්න මේ ක්වොලිටිස් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ෂෝට් ෆිල්ම් එකක නම් මේ ක්වොලිටිස් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේකෙදි මට ඕනේ ස්ටෝරි එකක් හදන්න. ඒ ස්ටෝරි එකේ එක කොටසක් තමයි මගේ මේ යාළුවට රෙට්‍රොස්පෙක්ට් එකක් දෙන එක. එක එකක්. ඒ කියන්නේ තුර්කිය කෙනෙක් කොහොමද ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්නේ? මොකක්ද ඒ තියෙන සම්බන්ධය? සම්බන්ධය මෙහෙමයි. ඇත්තටම මට මෙයාව හම්බුනේ මම US Embassy construction project එකේ වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඇත්තට මේකේ හැම ජාතියකම කෙනෙක් හිටියා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියන්ස්ලා හිටියා. එතකොට ටර්කිෂ් අය, ඇමරිකන්ස්ලා කලවම් වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විතර තමයි මේක ගියේ. මේකෙදි ඇත්තටම හැමෝම දැන් මම ඇත්තට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අවුරුද්දක් විතර තමයි හිටියේ. මම ඇත්තටම ඇත්තටම මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. කොහොම හරි මේකෙන් පස්සේ මම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා දවස් දෙකකට පස්සේ මේ Yigit Ali Çavuş එයාත් මාත් එක්ක දවස්වල වැඩ කරා. අපි එකට කාලා කෑව බිව්වා, ට්‍රිප්ස් ගියා. මෙයා විතරයි එකම පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ ලාංකිකයෙක්වත් නෙමෙයි, ඉන්දියන් කෙනෙක්වත් නෙමෙයි, ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදියට මෙයා විතරයි මට අන්තිමට කතා කරලා කිව්වේ මචං බය වෙන්න එපා අපි ඉන්නවා. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ. මේ ඉතින් ඒක මට ඇත්තට වැදුනා. මොකද මට මෙච්චර මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ප්‍රොජෙක්ට් වල සාමාන්‍ය ඉන්න කට්ටියට ඉන්න පුද්ගලයාවත් මතක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද ඒක ඒ තරම්ම හිනවල වාස්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් කියන්නේ. නමුත් මෙයාට මම අමතකුන්නේ නැහැ. මෙයාට බැරියස් තිබ්බා. මෙයාට කෝල් කරන්නත් බැරියස් තිබ්බා. මොකද ඒ ටර්කිෂ් අයත් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා තිබ්බේ දැන් එක්ස් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න බෑ කියලා. නමුත් මාත් එක්ක වැඩ කරපු මහත්තයෙක්ගේ ෆෝන් එකක් අරගෙන තමයි මෙයාට කෝල් එක දුන්නේ. මට ඒකේ වටිනාකම තේරෙන හොඳටම දැනුණා. මොකද මම වැඩ කරන කාලෙත් එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් මගේම වයසේ 92 එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මට ස්ටෝරිස් වලට හදන්න තියෙන ආසාවත් එක්කම මේ පාස්කු ප්‍රහාරයක් මුල් කරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ටත් ඒ සාධාරණත්වය ලබා දෙන්න සහ ඊට අමතරව දැන් මේකේ තව කොටසක් එනවා හියුමන් ට්‍රැෆිකින් ගැන. ඒ හියුමන් ට්‍රැෆිකින් ගැන වැඩි කතා වෙත නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒක. ඇත්තට කවුරුත් ලොකුවට ඒක හිතන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම කට්ටිය බලන්නේ හැම කන්ට්‍රි එකකට අනතුරු. නමුත් අපි මේකේ ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් උත් හොයාගත්තා. අපි වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරලා ඒකට වෙනම රිසෝසස් අරගෙන ලෝකෙ තියෙන මේන් ඉන්ටෙලිජන්ස් සර්විසස් වල රිපෝර්ට්ස් ඇනලයිස් කරලා ඒ වලින් අත ඉන්ෆර්මේෂන් උත් තියෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් ඒව ඔක්කොම කම්බයින් කරලා මේ යාළුවට කරන රෙට්‍රොස්පෙක්ට් එකයි හියුමන් ට්‍රැෆිකින් සහ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය මේ ඇටැක් එකෙන් එන්න ඕන ජස්ටිස් එක කම්බිනේෂන් එකක් විදිහට මික්ස් එකක් like ෆෘට් සලාඩ් හරිද එකක් කරලා ඒකේ රසත් භාවය කට්ටියට ගෙනලා දෙන්න තමයි මට මේ ස්ටෝරි මේකින් එකෙන් අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඕපන් ජජ්මන්ට් එකක් මම කියනවා මේක මූවි එකකුත් නෙමෙයි ටෙලි ඩ්‍රාමා එකකුත් නෙමෙයි
කිසිම කැටගරි අයිටම ජොන්ර් එකකුත් නැහැ මම මේක කියන්නේ ස්ටෝරි එකක්. ඒතර ඕකන්ට ඕනනම් මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් ඕ ඇක්ටිව් මොකද ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් කරන්නේ ඇක්ටිව් නැත් තමයි. මේකේ ජර්නලිසම් හැම කැටගරි එකම කම්බිනේෂන් එකක්. It's just a fruit salad just to taste by yourself. ඔව් එතකොට මේ කියන අමුතු වැඩේ අපිට හරියටම නමක් දෙන්න බැරි මේ අමුතු වැඩේ ඔව්. පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ මෙහෙමයි. ඇත්තටම මේ යාළුවා එක කාරණයක් මම කියන්නම් මේ යාළුවා ඇත්තටම නැතිනේ ඒ ප්‍රාස්කු ප්‍රහාර ඉන්සිඩන්ට් එකත් එක්කම. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඔයාත් එක්ක කලින් වැඩ කරලා ඔයාට කතා කරපු යාළුවා පාස්කු ප්‍රහාරයේදී නැති වෙනවා. ඒ කොහෙදද කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඒක? ඔව් ඒක ඇත්තටම එයා එදා මම හිතන්නේ මම කලින් එයාට කතා කරා මම ගෙදරට ඉන්විටේෂන් දුන්නා කැම ටිකක් කාලා යන්න හරි එන්න කියලා. ඉතින් මට හරියට ඩේට් එක නම් මතක නැහැ. නමුත් එයා කොහොම හරි අපි වෙන දවසක් arrange කරන් තියනවා කියලා කිව්වා. arrange කරලා තියනවා කියලා කියලා එයා ගියේ ශැන්ග්‍රීලා එකට උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. April 21st වල. ඉතින් කොහොම හරි එයා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගියා. ඉතින් මට පස්සේ තමයි මේ කියන්නේ සෝෂල් මට ඇත්තටම මේ දවස්වල සයිට් එකේ හිටියේ නැහැ. නමුත් මට ඉන්සිඩන්ට් එක සෝෂල් මීඩියා Facebook කරා ඉතින් ඒ දවස්වල ෂෙයා වුණා කොහොමත්. මට ඊට පස්සේ ඉන්සිඩන්ට් එක දැනගන්න ලැබුණා මෙයා ඒකෙන් නැති වුණා කියලා. එතකොට අපි මේ ස්ටෝරි එක කම්බයින් කරන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ මම ඒකේ රිස්ක් එක ගන්නවා ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදිහට. මොකද ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ දැනට ලංකාවේ කෙනෙක් කවුරු හරි පිටරට ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඉංග්‍රීසි උපරිම ඉංග්‍රීසි කියමුකෝ ඉංග්‍රීසි නේ ඊළඟ ලැන්ග්වේජ් එක සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක කියලා අපි හිතන්නේ ලොකුවට. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඕනේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් කරන්න. ඒකේ මේන් සෝස් එක තමයි ටර්කිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් කෙලින්ම රියල් ටර්කිෂ් ඇක්සන්ට් එකේ මේකේ මම ඕපන් ඉන්වයිට් කරලා දෙනවා ටර්කිෂ් එකට ජජ් කරන්න පුළුවන් මම රියල් ටර්කිෂ් කෙනෙක් විදිහට කතා කරනවද නැද්ද කියලා ජජ් කරන්න. ඒක ඕන මීඩියා හරි ඕනම කෙනෙක්ට රෙෆරන්ස් එකකට වුණත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මේ කියන්නේ ඔයා මේකෙදි කරන්නේ ඔයාගේ යාළුවාගේ චරිතය. යාළුවාගේ චරිතය නෙමෙයි මම ඇත්තටම යාළුවාගේ චරිතෙත් මෙතන තියෙනවා. මෙතන මම යාළුවාගේ චරිතයට අමතරව මම මෙතන ටර්කිෂ් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවට එනවා. හියුමන් ට්‍රැෆිකින් ගැන පොඩි ඉන්ෆෝමේෂන් ටැග් ගැදර් කරගන්න. ඒකේ මේන් හබ් එක හොයාගන්න. එතකොට මේ මේන් හබ් එක හොයාගන්න හදනකොට මගේ මේ යාළුවා ඔල්රෙඩි ලංකාවේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉන්නවා. එයා ඔල්රෙඩි වර්ක් කරනවා. එතකොට එයා ඒ වර්ක් කරන ගමන් තමයි මම එයාව කම්බයින් කරේ ස්ටෝරියට මේක මේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන මේ හියුමන් ට්‍රැෆිකින් සහ මිනිස්සු ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙන පුද්ගලයා මෙයා කියලා මම එයාව කැරක්ටර් එක ඩිෆයින් කරලා තිනවා. ඒ ඩෙෆිනිෂන් එකේදී තමයි මම මෙයාව හම්බෙන්නේ. මෙයාව රිලයි කරන් තමයි මම ටර්කි ඉඳන් ලංකාවට එන්නේ. එතකොට දැන් අපිට කවදා වගේ මේක බලන්න පුළුවන් වෙනවද? ඔව් මේක ඇත්තටම අපි දාන ඉන්නේ April 21st. මේක April 21st මේක අපි මේක හොඳ රෙෆරන්ස් මැටීරියල් එකක් සහ මේක හැමෝටම බලන්න පුළුවන් ස්ටෝරි එකක් විතර තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක සත්‍ය කතාවක් ඇසුරින් කරපු තව ඇඩිෂනල් ස්ටෝරි එකක්. හරිද? එතකොට දැන් මේකෙදි අපි දැන් කට්ටිය අහන දැන් ට්‍රේලර් එකක් කලින් රිලීස් කරන්න ඕනේ දාලා ඊට පස්සේ ස්ටෝරි හදන්න ඕනේ කියලා. මේක අපි ට්‍රේලර් එක කියන එකත් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේලර් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් සාමාන්‍ය ට්‍රේලර් එකක් දාලා සතියක් හරි දවස් කීපයකට පස්සේ තමයි ෆිල්ම් එක රිලීස් වෙන්නේ. මම දන්න විදියට. නමුත් මේකෙදි අපි ට්‍රේලර් එකත් එක්කම කම්බයින් කරලා මේ ස්ටෝරි එක දාන්න ඉන්නවා. ඒතකොට අපිට මේකට ෆික්ස් ටයිම් රේට් එකක් අපි එහෙම ඇසියුම් කරලා නැහැ. මේක අපි අපේ ෆස්ට් එපිසෝඩ් එක දානවා මේක කෙලින්ම කන්ටිනියස් සීරීස් එකක් විදියට යනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොටස් වශයෙන් බලන්න පුළුවන් එකක්. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කතාවක්ද නැත්නම් තව වෙන සිද්ධි මේකට ඇතුළත්ද? ඔව් මෙහෙමයි. මේකේ පාස්කු ප්‍රහාරයත් අදාළ වෙනවා. ඊට අමතරව සිද්ධීන් ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේකේ ෆැක්ටර්ස් ටික හොයාගත්තා. දැන් ඕනම අපි දන්නවා දැන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා රිසර්ච් කරනවා. හරිද? රිසර්ච් කරලා අපි එකින් ගත්ත ඉන්ෆෝමේෂන් දෙනවා. ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් අනුව මේක මම අර කිව්වේ මේක ටීවී සීරීස් එකක්වත් වෙබ් සීරීස් කියලා කැටගරි එකක් නෙමෙයි යන්නේ. නමුත් ඒක සීරීස් එකක්. නමුත් ඒ අපි හොයාගත්ත ඩිටර්මයින් කරපු ෆැක්ටර්ස් වලින් තමයි මේ සීරීස් එක ඩිෆයින් කරලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය හැම ස්ටෝරි එකෙම තියෙනවා ප්ලස් ඒ ඇතුලේ කතා කරන ස්ටෝරි එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේක වෙන රටවල් වල අයත් බලනවා. එතකොට දැන් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මැරුණේ අපේ රටේ අය විතරක් නෙවෙයි. මිනිස්සු 270ක් ඒ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගියා. ඒ අතරට විදේශිකයොත් ඇතුළත්. එතකොට දැන් ඔයා මේ කියන වැඩේ අමුතු වැඩක් පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයි. විශේෂයෙන් මේක යන්නේ තුර්කි ජාතිකයෙක් වටා. එතකොට මේක බලනවා මේ විදේශිකයෝ මේක යනවා ලෝකෙ පුරාම යවන්න පුළුවන් එකක්. මොකද මුළු ලෝකෙම අපේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්නේ. මොකක්ද ඊළඟට වෙන්නේ? මොකක්ද අපි හොයාගත්තේ?
එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ අයට මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න. ඔව් ඇත්තට මේ ස්ටෝරි එකේ කෝ වැලියු එක කියන්නේ මේ ප්ලොට් එක අපි ගත්තොත් අපි මේ ප්ලොට් එක ඩිසයින් කරේ හොඳ එක්සාම්පල් එකක් දෙන්න සොසයිටි එකට. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ඇත්තටම එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්ත තියෙනවා. මොකද ස්ටෝරි එකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්ත තියෙන්න ඕනේ එකක්. හරිද? මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක. මම මේකට කියලා වීඩියෝ එක හරි ස්ටෝරි එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඩෙෆිනිෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෝරි එක බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපි මේන්ලි ෆෝකස් කරන්නේ. දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අපේ රටේ අය විතරක් නෙමෙයි පිටරට ගොඩක් කට්ටියත් නැති වුණා. වික්ටිම්ස්ලා ඉන්නවා, ඉන්ජර්ඩ් වෙච්ච අය හැමෝම ඉන්නවා. ඉතින් ටෙරරිසම් එක තමයි මේන්ලි ෆෝකස් කරන්නේ. ඔව් අපි ඒ අයටත් ආරාධනා කරමු ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් ඒ අදහස කියලා ඒක බලන්නේ කියලා. හරි. Yeah. So the thing is like you and me, we are just a common person, but you know that the terrorism is something which is not acceptable. So what I'm trying to do is hope every person has deserve a peace that they can negotiate at any time of their life, and terrorism indicated. So I just want to bring the source that Saharan is a typical person, a human being who breathes, eats, and even sleeps. So make sure that there is no other person such as Shahran will be in the future. So this ends the chapter of Saharan, that so-called person who was a brave, intelligent. හරි. එතකොට දැන් ඔයා මේ වගේ කතාවක් එළියට දාලා ඒ කියන්නේ ගොඩ කොටස් වශයෙන් මේක කරන්න ලොකු මහන්සියක් දරන්න නැති අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දෙයක් මේ විදිහට ලෝකෙට දීලා මොකක්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක්ද මේ තුලින් ලෝකෙට දෙන්න හදන්නේ? ඔව් මම එක ගැන කතා කරොත් ෆැක්ටර්ස් දෙකක් දෙන්න පුළුවන් මට. එකක් තමයි මේක හොඳ ස්ටෝරි එකක්. ඉන්ටර්කල්චරල් කියන ස්ටෝරි එක මෙහෙට ලංකාවට තාම හරියට කාටවත් කරන්න බෑ. මොකද ඒකට වෙනම ස්පෙෂල් ටැලන්ට් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒක ගේන්නයි ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එක අපේ. දෙවෙනි එක තමයි සහරන්. දැන් ඔය කතා කරපු නම සහරන්. සහරන් කිව්ව ගමන් ඒ දවස්වල නිකන් මිනිස්සුන්ට එපා වුණ තරම. නමුත් ඒ මිනිස්සයා ඇත්තටම තවත් මිනිස්සෙක් විතරයි. හැබැයි හොඳ මොලකාරයෙක්. ඇත්තටම කිව්වොත්. ඕන කෙනෙක් එයා අදහන්න කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඕනම මිනිස්සෙක් අර මොනවද කියන්නේ බ්‍රේන් වොෂ් කරනවා කියන්නේ. බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. ඉතින් එයා කරපු වැඩේ වැරදි. නමුත් එයාගේ අනිත් පැත්ත අමතක කරොත් එයා ඒ විදිහින් බැලුවම හොඳ සුපිරි ඩයල් එකක්. ඉතින් අපි එයාගේ ඉන්ෆෝමේෂන් හොයගත්තා. ඒකයි මම කතා කරන්න අතු මම එයාව උඩින් තියන්න හදනව නෙමෙයි. මම මේකෙන් අදහස් කරේ අනිත් ෆැක්ටර් එක වශයෙන් මම දැන් ඔයාලට කිව්ව තවත් සහරාන් වගේ කෙනෙක්ව බිහි නොවන්න තමයි මේ ස්ටෝරි එකකින් අපි එළියට දෙන්නේ. කියන්නේ තවත් ත්‍රස්තවාදීක්ව බිහි නොකරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ ස්ටෝරි එකක් මේ ප්ලොට් එකත් එක්ක බලපු අයට මේක තේරෙයි. බලන්න අපි ඉන්වයිට් කරනවා ඕපන්ලි හැමෝටම බලන්න එන්න. මේක අපි රිලීස් කරන එකත් අපි ලොකු සර්ප්‍රයිස් එකක් දීලාම තමයි කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ජොයින් වෙලා අපිත් එක්ක වෙලා බලන්න. ඔයා මොකද හිතන්නේ ලංකාවේ මේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමය ගැන? මොකද දැන් පහුගිය කාලේ දැන් NTT ත්‍රස්තවාදය අපේ රටෙන් ඉවර වෙනවත් එක්කම අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඇති වුණ IS ගැන බයක්. දැන් හරියටම උත්තරයක් නැතත් මිනිස්සු අවුරුදු 5ක් තිස්සේ බයෙන් ජීවත් වෙනවා. මොකක්ද ඔයාගේ අදහස මේ දේශපාලනය හා මේ ත්‍රස්තවාදය කියන එක ගැන? So in concerning with the politics and the terrorism, so basically with the IS thing, it is something which is sort of a meltdown with a combination. But I think as the ISIS and the political, it is some kind of a deal. Like the politics have the power and the liberty to conquer any place in a country or in the world. So they can control the whole system of the country or even other countries as well. That's why we have divided as first world, second world, and third world countries. So the first world countries can conquer all the other countries, all the nations. So what I wanted to tell is that when the politics having a high capacity to build their power across the continents in the world, what they can do is they need to have the power in the armory in the sense guns and everything. So there are some people who are dealing with the arms and everything, so they have the sources. So imagine those two combinations, one from the armed sources and one from the politicians, they combine as a one.
so they can conquer the whole universe. So what I suggest is that first, the politicians are being blessed and has been appointed by the common people. So they should choose a wise decision before making any amendments or any changes to their politicians. So if they can choose wisely and choose the right politician, we can have a peaceful country, a peaceful world, and a peaceful potential nation to our children. So there will be no ISIS in the other hand as well. Some stories disappear if they are never told, but some should never be forgotten. Yiğit may your soul rest in peace.